ولا تقولي حرب عشان الأرض، شو بتسوى الأرض بدون الشعب؟ لا تقولي صراع عشان الرب، الحب هو الدين. דמי הוא אדום, לא חשוב אם אורי לבן או אם אורי שחור. בן אדם כשיורד הגשם, לא מבדיל הוא בינינו עשיר או עני, אנו בני אדם. אז אל תגיד לי מלחמה בשביל האדמה, אל תגיד לי ריב על אל, אהבה ידה. واحنا بعالم ماشيين ضايعين، مش عارفين لوين رايحين، طريق السلام مش لاقي، اجا وقت التغيير. تعال نخلق عالم ايد بايد، ونخلي السلام شيء اكيد. عمرك ما تخاف من اي شي جديد، كون انسان. את דרכנו איבדנו, לא רואים נתיבנו, השביל השלום לא נראה, זה זמן שינוי. אז בוא ניצור עולם יד ביד, בינינו נבטיח שלום, והעיקר לא לפחד כלל, יהיה אדם. ولا تقولي حرب عشان الأرض، شو بتسوى الأرض بدون الشعب؟ لا تقولي صراع عشان الرب والدين. لا 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 تقولي حرب تجيب عشان لي الأرض، شو بتسوى الأرض بدون الشعب؟ لا تقولي صراع عشان الحب والدين. تعال نخلق عالم ايد بايد، بنخلي السلام شيء اكيد. عمرك ما تخاف من اي شي جديد، كون انسان. انت انسان. ברוכים הבאים. זמן תפילה בהשראת אתי הילסום, בימים קשים עבור כולנו. Welcome everybody. We invited for a time of prayer in very, very difficult times. Like there were times when we planned this event where I thought I cannot do it. היו רגעים שחשבנו בתוך התכנון של האירוע הזה, שחשבתי שאני לא יכולה ליצור את זה, ועדיין אנחנו פה. Still we are here, creating a prayer and giving each other strength to become human
as the song told us and reminded us. So, דינה, את רוצה לתרגם אותי לערבית? مرحبا جميعا، كيف حالكم؟ احنا اليوم ولا مرة فكرنا يعني نعمل لقاء زي هذا بهيك وقت بمحل كتير صعب، بس شفنا انه رح يكون كتير مهم لأنه نكون مع بعض بمحل اللي بيعمل تأكيد على الفصل، انه كيف نكون مع بعض. כשחשבנו ליצור את התפילה הזאת לא דמיינו שירשמו כל כך הרבה אנשים שיצטרפו אלינו, ושהצורך הזה להתחבר יחד בתפילה נחוץ לכל כך הרבה אנשים. واحنا شفنا انه كثير مهم انه نتواصل مع بعض عن طريق الصلاة، انه نكون مع بعض بالصلاة من اجل السلام. When we planned this prayer, we didn't know that it's a need for so many people to come together in prayer beyond religions, beyond identities as humans. Personally, I can share, I lost my second cousins, two of my relatives in the last week. And many, many more people who are dying. The amount of cruelty and death is heartbreaking and shocking. באופן אישי אני יכולה לשתף שאיבדתי 2 קרובי משפחה בשבוע האחרון. והמימדים של הרצח וההרס הם שוברי לב. ולנוכח זה המשפט שאיתו התחיל השיר, הדם שלי הוא אדום, דמי הוא אדום. דמי הוא אדום אם אני בישראל, דמי הוא אדום אם אני בעזה, דמי הוא אדום אם אני בפלסטין. In front of this words of this song, starting with a sentence, my blood is red, gets a horrific meaning that brings us together not just in our humanity, but also in our vulnerability. اليوم الغناية أول ما بلشت فيها هي اسمها دمي أحمر. والدمي أحمر هو مش مهم إذا أنا فلسطيني أو أنا إسرائيلي. وإيما اليوم شاركت إنه بهاي الحرب 2 من أقربائها انقتلوا، وهذا وجع الفقدان هو إشي كبير. דינה ואני יצרנו את הפרויקט של קלפי אתי הילסום לפני 5 שנים. במשך הרבה שנים אנחנו יוצרות ביחד ביום השואה טקס משותף, והמילים של אתי הילסום בזמן הזה הן משמעותיות יותר מתמיד בשבילנו. The words of Etty Hillesum that gives us power for so many years seems to be even more meaningful in this time of horror. She lived in times of horror, and she managed to keep her heart free of hatred, bitterness, and wishes of revenge, to keep her humaneness. And in that sense, she is a lighthouse for many of us to reclaim and regain our humanness in the midst of horror. إحنا قبل 5 سنين عملنا مشروع سميناه بطاقات إيتي هيلسوم. وإيتي هي امرأة عاشت بظروف كثير صعبة، شافت الحرب العالمية الثانية وماتت في المعتقل. واليوم إحنا بنشوف قديش كلماتها كثير مهمة كامرأة شافت ظروف صعبة وطبيعة، إنها تساعدنا وتعطينا إلهام إنه نمرق بهاي الفترة الصعبة.
So I want to share a quote. We'll share some quotes from Etty that will inspire us to come into the realms of prayer. אנחנו נשתף ציטוטים מתוך קלפי אתי הילסום שיעזרו לנו להתחבר לתדר ולכוונה של תפילה, לעורר את הלב שלנו לתפילה, to awaken our hearts to prayer. And our first quote, I'll put it on the screen. دينا رح نقرأ هلا مقولة من إيتي. رح نستعمل كثير من بطاقات إيتي هيلسوم وكمان مقولاتها بالثلاث لغات. رح نبدأ بهاي المقولة اللي محطوطة على الشاشة. Okay, do you want me to read, Emma? Yeah. Just to say, it's actually very powerful that all of you are writing your names and the country where you're from, just to feel that we are all connected and to see the network that we are together. So please go on with writing your name and the town or the country where you're from. It's very powerful and it warms the heart. אתם יכולים לכתוב את השם ומאיפה אתם בצ'אט, ככה שנרגיש את המעגל של האנשים שהתאספנו פה ביחד. ואני יודעת שהרבה מכם באים עם לב כבד למפגש הזה. كثير حلو انه تكتبوا اسمكم ومن وين انتم جايين. هاي بتورجي قديش احنا شبكة واحدة. Okay, I will read. The misery here is quite terrible. And yet late at night, when the day has slunk away into the depths behind me, I often walk with a spring in my step along the barbed wire. And then time again and again, it soars straight from my heart. I can't help it. That's just the way it is. Like some elementary force, the feeling that life is glorious and magnificent, and that one day we shall be building a whole new world. Against every new outrage and every fresh horror, we shall put up one more piece of love and goodness, drawing strength from within ourselves. We may suffer, but we must not succumb. And if we should survive unhurt in body and soul, or above all in soul, without bitterness and without hatred, then we shall have a right to a say after the war. Maybe I'm an ambitious woman. I would like to have just a tiny little bit of a say. אנחנו נקרא את הקטע מתוך הציטוט שהקראנו עכשיו באנגלית, גם בעברית וערבית, מתוך קלפי אתי הילסום. יבוא יום בו נבנה עולם חדש, ועל כל פשע וכל זוועה חדשים, יהיה עלינו לענות באהבה וטוב לב, מתוך כוחות שנשאב מפנימיותנו. מותר לנו לסבול, אבל לא להיכנע לסבל. سنبني عالما جديدا يوما ما. لذلك علينا أن نضع قطعة أخرى من المحبة والخير أمام كل غضب وكل رعب جديدين، مستمدين القوة من داخلنا. قد نعاني، ولكننا يجب أن لا نستسلم. אתי מלמדת אותנו להתבונן על הזוועה, והיא מלמדת אותנו לסבול. הציטוט הזה שקראנו מדבר על זה שהיא רואה את החיים כיפים, מלאי משמעות, בתוך הזוועה. אבל זה גם בגלל שהיא למדה לשאת את הסבל. It teaches us how to hold, how to contain our suffering so that it doesn't create more suffering.
אני רוצה לשתף באופן אישי שיחד עם הכאב העמוק שלי על קרובי המשפחה ובני העם שלי שנהרגו ונחטפו, בשנים האחרונות אימצתי ללב שלי בחורה צעירה מעזה, שאני רואה אותה יקרה לי כמו בת שלי, וכל המשפחה שלה נמצאת בעזה. והחרדה שלי בימים ובלילות עם כל טיל שנופל, היא חרדה גם על האנשים שנמצאים בישראל, הילדים שלי, בני המשפחה שלי, האהובים שלי, וגם על האנשים שנמצאים בעזה, המשפחה המורחבת שלי. הרבה אנשים חפים מפשע סובלים עכשיו. Dina, maybe you translate me to English because it's too much for me to say it again. We have a friend, Hanin, she's from Gaza, and she has all her family now in Gaza. And for Emma, Hanin is like a daughter to her and her children. So Etty Hillesum teaches us how to be with the suffering, to see the pain of the other. Did I translate you right, Emma? Yeah. And you can say in Arabic also if you want and share what's in your heart. You know, a few years ago, Emma and I, we were in Westerbork, and we were walking next to the barbed wire, and we were reading this quote together. And at that time, I was thinking, how was she able to write such a quote in such horrible time, looking at the barbed wire? Westerbork is a concentration camp in Holland where Etty Hillesum wrote a lot of her diaries and letters while she was there, writing stories about the war. And now during this time, it's very, it's a place where as if you are pushed to, I feel like there is a pressure that you have to take a side, because if you don't take a side, then there's something wrong, that then for sure you are a traitor or something. And I cannot take a side because I see the pain of both people. I understand it on a very deep level. It triggers a lot of fear in me, a lot of anger in me, a lot of uncertainty in me, of course. But all the time, actually, the words of Etty Hillesum has been helping me, to empower me to stay centered, to have a strong core inside of me among all these waves of hatred and anger and fear. No. And I have 4 children. We have 4 children, and actually our oldest ones, they have started to go to a Jewish Waldorf school, and they're the only Arab students in the school. And the challenge for me and my husband is how to give the facts without the emotions, without implanting hatred, without implanting anger, but to give a picture as much as we can in a way that they take it. And I feel my heart is torn. Yeah, like I have my family in the West Bank, in Palestine. I have friends in Gaza. I have friends in the south of Israel. I have Israeli mothers whose children are in the army. And I feel all this pain, and I feel all the time my heart is expanding and in pain. Like I am with all these parts.
And then I see my children, like my second daughter, she's now very afraid. She wants to sleep next to me and she's crying and she's asking, when is the war going to be over? And they also carry the same fear to lose friends, whether family in Beit Sahur or Jewish Israeli friends, or to lose someone they know. So, and when we thought to hold this event, Emma was telling me, yeah, I'm not sure, maybe. And I tell her, you know what? Actually, we both need this event to feel connected to a bigger circle, because we know there are so many people who think the same like us and they need those spaces. And we were surprised by the number of people who have registered just to be together in the pain and to pray. And it's not about who's right and who's wrong, who suffers more, who suffers less. It's just, it's not a competition. So I want to, maybe, do you want me to translate, or do you want to translate yourself to Arabic? No, I think it's enough. אוקיי. אנחנו עם השפות הולכים ממה שהלב מרגיש, ואנחנו רוצים להראות קטע קצר מהסרט שנוצר על הפרויקט שלנו. הקטע מצולם ב5 קילומטר מגבול עזה, במקום שנקרא מגדלור, שנוצר למען יצירת מעגל שמחזיק תודעת ריפוי לאזור של עזה ורצועת עזה כאחד. I want to share part of the film that was created about our project. And in this 2 minutes it will show, it was recorded in not a few kilometers away from Gaza, in a place that was called the Lighthouse for Gaza Consciousness. For a few years now, every Friday, people came together to connect with what's happening in the area and to create contacts of the heart. And this part that we'll see, this few minutes in the film, will show one of these gatherings. And you'll see also in these 2 minutes, Vivian, who is a dear friend of ours that is still missing, probably kidnapped in Gaza now. So we want to share it also with prayer for her return and her safety. So I'll share it. More people who were in these retreats. And here we felt, אומרת, אנחנו כמעט שנתיים יושבים פה בכל יום שישי, עושים מעגל לתודעת עזה, משום שאנחנו ועזה, אנחנו באותו מרחב שסובל, ואנחנו מרגישים שאנחנו בסוג של גורל משותף, רק שהם סגורים ואנחנו חופשיים, אבל אנחנו בכל זאת רוצים להזדהות עם הסבל הכללי של המרחב הזה. זהו, מה עזה בשבילי? הרבה דברים, כאילו חברים, מקום, היא גם כלא אחד גדול של 2 מיליון אנשים שאין להם לאן לצאת, התנאים הקשים מאוד. כל הנאומים הטובים מהלב. אם לא מהלב, לא יהיה טוב. בהחלט זה נכון. אפילו אם נמות מוות נורא, עדיין נוכל לחוש עד הרגע האחרון שהחיים מלאי משמעות ויופי.
שמימשנו את הפוטנציאל שהיה טמון בנו, ושחיינו חיים טובים. כפעלת שלום, אני כל יום מדברת על זה. אני שואלת את עצמי, האם אני אחווה את היום הזה, שיהיה כבר שלום כאן, שאוכל לחיות פה בלי לפחד, בלי לדאוג, שכל מה שעשינו לאורך כל ימי חיינו, באמת הצלחנו להניב פרי. אני מקווה. היה לי קשה שהפתקים דיברו דווקא על דברים קשים, וכשקיבלתי את הפתק הזה, אני לא מאמינה, רציתי לקחת משהו אחר, ולא הצלחתי לשלוף, אז שלפתי את זה. זה פשוט, הפתק הזמין אותי. תודה. אז תודה גם לרדיר ששיתפה במילים העמוקות ובדמעות שלה. אני מרגישה שכל דמעה עכשיו חשובה. אנחנו צריכים ללמוד לתת מקום לדמעות שלנו. Thanks to Radir who shared the quote and shared her tears. I feel that we need to create spaces when we can not hold our tears, but express our tears and let them flow. And we'll go into a short meditation now. And afterwards, we'll open the space for your prayers. So, אני מזמינה אתכם לעצום עיניים. We're going into meditation now, so we'd like to invite you to close your eyes. بدنا نعمل تأمل، فبدنا نعزمكم إن تغمضوا عينيكم. And connect with whatever happens within you, whatever is alive, whatever you can witness within you. تواصلوا مع كل إشي حي بداخلكم، كل إشي بتحرك بداخلكم، عايش بداخلكم. אני מזמינה אותנו לשים לב, להיות עדים למה שמתחולל בתוכנו, לתת לו מקום. לתת מקום לעצב, חוסר האונים, לתת מקום למחשבות ולדממה, לתת מקום לאבל ולכעס. نعطي محل للغضب، للوجع، للألم، للمعاناة. Let us give space for pain, for anger, for fear, for tears. Whatever wants to come up, just give it space. אני מתחברת ללב שלי. I connect with my heart, with my thinking heart.
הלב החושב, أتواصل مع قلبي المفكر. ואני שואלת את הלב שלי מה התפילה שעולה ממנו עכשיו. I ask my heart, what is my prayer? What is the prayer that the world needs now? بسأل قلبي شو الصلاة اللي بحاجة لإلها العالم اليوم. What's the meaning of prayer in such times? To whom do I pray? For whom do I pray? מה המשמעות של תפילה בזמנים כאלה? למי אני מתפללת? עבור מי אני מתפללת? بوقت زي هذا شو معنى إني أنا أصلي؟ لمين أنا بصلي؟ وعلى مين بصلي؟ وعشان مين بصلي؟ אתי כתבה, כשאני מתפללת, לעולם איני מתפללת למען עצמי, אלא רק למען אחרים, או שאני מנהלת שיחה טיפשית או ילדותית או רצינית, עם מה שמצוי עמוק עמוק בתוכי, שלשם הנוחות אני קוראת לו אלוהים. Etty wrote, when I pray, I never pray for myself, always for others, or else I hold a silly, naive, or deadly serious dialogue with what is deepest inside me, which for the sake of convenience I call God. إيتي كتبت لما أنا بصلي وأنا مرة بصلي لنفسي بصلي للآخرين، وإلا بصير حديثي كثير غريب وساذج أو طفولي، أو سأجري حوارا مع ما هو عميق عميق بداخلي، ومن أجل السهولة أسميه الله. What is my prayer? מהי התפילה שלי? شو هي صلاة اليوم؟ עבור מי התפילה שלי? عشان مين صلاتي؟ מהי השיחה הפנימית שלי עם המקום העמוק ביותר בתוכי? وهي صلاة العميقة اللي تيجي من داخلي. What is this deepest talk I have with this deepest place in myself? Take another minute in silence to connect with our prayer. ניקח עוד דקה של שתיקה, להתחבר כל אחד ואחת עם התפילה שלו או שלה. ناخد كمان دقيقة أو دقيقتين نتواصل مع الصلاة تبعتنا. I invite us to open our eyes
شوي نفتح عيوننا نفتح את העיניים שלנו נחזור לביחד שלנו. نكون مع بعض הדלקנו פה נר עבור התפילה. ואנחנו נרצה לשמוע את התפילות שלכם. We want to hear your prayers. So you're invited to raise your hand and then we'll say your name and you can unmute yourself and share your prayer. but please pay attention that we are a big group, so just to the point, short, so we can give space for everybody or as many people as we can to pray. إحنا هلا بنعطي وقت للصلاة تبعتنا ترفعوا إيديكم بس رجاء اهتمام للوقت عشان إحنا مجموعة كثير كبيرة. نصلي يعني نعطي صلاتنا بشكل قصير عشان غيرنا يقدر يسمع. Yes, Mayan. So my prayer is that we And you manage can to just one word. You can pray in whatever language you feel like. Will not translate the prayers. Pray from your heart. אפשר להתפלל בכל שפה. אתם יכולים להתפלל בשפת האם שלכם. לא נתרגם את התפילות. נשמע את הלב שמובע דרך התפילות. Maybe Dina say in Arabic also. or should I say? Dina, just say in Arabic that each one can. كل واحد بيقدر يصلي باللغة تبعته مش مهم إحنا مش راح نترجم. Do you want background music? We'll put it in between. Okay, so go ahead, Maya. Thank you for the space. I pray that we acknowledge the violence that lives inside of us, but not let it take over us, and from us to our country, to the world, and take all this power to put it and fight for peace. Amen. Aviv. Mi ani ni 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 mi ani ni 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 mi ani ni 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 Asher Man ana na 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 Man ana na 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 Man ana na 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 Man akunu man ana Man akunu man ana Man akunu man ana. I pray for patience. Amen. As Etty wrote, if there is one word that should be her motto, it would be patience. No. I pray. I pray for comfort and ways to ease the fear. If we can just find ways to calm the fears that are so rampant around us and all over the world.
Mm. أهو. Thank you for your tears. Thank you for your prayer. תודה על הדמעות. תודה על התפילות. סנדרה. אני מתפללת שבזמן יש לא ייסגר חרב, שלא יעמדו מלחמה, that the time will come when in reality the nation will lift up sword against nation and they will no longer learn war. Amen. And I will put a short nigun in between the prayers. Can connect still with your prayers, and then we'll come back to words. נשים ניגון שילווה אותנו. Can you hear it? Okay. So who is now? Ardith? Is that how you call your name? Yes, Ardith. Thank you. Pray for our children and our children's children, for our ancestors and for all on the planet for peace. Is there any remover of difficulties? Say God. Say praised be God. He is God. All are her servants and all abide by her bidding. Helmen uferejen gairo lo gol sobhonello hovelo kolo nebodon lachu v'kolo beramrei goel. Thank you. Thank you. I pray to find the strength to not be a bystander, to not be complacent and complicit because I'm so far away. It is too easy to say in secret I'm safe. No need to disrupt my life. Nobody will notice if I take the easy way and go back to regular life. I pray to wake up, to pay attention, and to not go back to sleep. Thank you. Amen. Emuna. I pray for a human family guided by peace and love.
And I pray for the end of all suffering that we create for each other and ourselves. And I pray for guidance, one moment at a time, 24/7 throughout our lives, that in the smallest actions and in the big action, we contribute to peace and healing for all beings on the planet, including the non-human beings, the forests, the oceans, all of us. Shalom, salam, peace, Frieden for all of us. Thank you. Jacqueline. That humanity more and more can connect to the deep river of light and love in our souls. That more and more we can treat each other with dignity and love. And be able to move humanity to a higher level. And just deep sadness for all the pain and suffering. And now what's going on and what's been going on for so long. Pray for deeper awakening. Lorena. And I pray that we are able to transmute, like you have mentioned, any anger, any. We couldn't hear you. Anything in our communities. And I pray for the end of sufferance and violence. And many blessings to each and every one of you. And thank you so much for facilitating this group. Amen. Amen. Thank you, Lorena. Is it Dina or Dana? Dina. Dina. So we're both Dina. Yeah. I am with an I and you're with an E. Okay. Yeah. Yeah. I pray that I am able to live peace and to live love. שאני יכולה לחיות באהבה ובשלום. נعيش في السلام في الحب. Yoni. I pray that we find the greatness in us in times of peace, to bring more peace, to show our greater humanity in daily life, not only in times of struggle and of horrors like this, and to use our energy and our greatness to come closer, to remember that everyone is the same, we're all human, and we all want to live and be safe, to love. Malka. I pray for humility, gentleness, and courage.
Hi dai dai dai. Hi dai 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 dai. Hi dai dai dai. Yai dai 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 dai. Hi dai dai dai. Yai dai 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 dai. אני רוצה להזמין, אנחנו רוצים לקרוא ציטוט מאתי הילסום. אני רוצה להזמין מי שרוצה לקרוא את הציטוט, שמרגיש קריאה לקרוא את הציטוט באחת השפות, לקרוא אותו. We want to read a quote now from Etty before we finish. We will read it in the 3 languages. So maybe first someone can read it in English, and then one in Hebrew and one in Arabic. So for those maybe who raise their hands and would like to do a prayer, and at the moment we won't be able to take more prayers. So maybe Julie, you are an English speaker. Yes, I would be Maybe happy. you read it in English. Yes, I'd be glad to. Can you hear me clearly enough? Yes. Okay, thank you for this offering. Give your sorrow all the space and shelter in yourself that is due. For if everyone bears his grief honestly and courageously, the sorrow that now fills the world will abate. But if you do not clear a decent shelter for your sorrow, and instead reserve most of the space inside you for hatred and thoughts of revenge, from which new sorrows will be born for others, then sorrow will never cease in this world and will multiply. Yaakov, would you like to read the Hebrew part? So I do not see well, so it's better that I You open. don't see the screen? Okay, Yeah, so thank Leon, you. I'm with the you're phone. welcome. Because you had your hands raised for a while. For So- pray. Yeah. Yes. Thank you. Okay. Leon, can you read it in Hebrew? Hello? תני לצער את כל המרחב וההגנה הנחוצים להם בתוכך. משום שאם כל אחד יישא את היגון שלו, כנות ובאומץ, הצער שכעת ממלא את העולם יישכח. אבל אם אין לצער מרחב מוגן, ורוב המרחב בתוכך מוקדש למחשבות שנאה ונקם, שמהם ייוולד צער חדש לאחרים, כי אז הצער המתקיים בעולם הזה לא ייעלם, אלא יוכפל. Anwar, are you here? Okay, so I'll read it. Is there an Arabic speaker here? Okay. There was Mohammed, no? What? Mohammed raised his hand before. No, we didn't have someone with this name. Okay, so I'll read it in Arabic. أعطي حزنك كل المساحة والملجأ الكافيين بداخلك، لأنه إذا تحمل كل واحد حزنه بصدق وشجاعة سيختفي الحزن الذي يملأ العالم الآن. ولكن إذا لم تحضر ملجأ لائقا لحزنك، وبدلا من ذلك تترك معظم المساحة للكراهية وأفكار الانتقام بداخلك، والتي منها أحزان جديدة سوف تولد للآخرين، عندها لن ينتهي الحزن أبدا في العالم، بل سيتضاعف. So it's the end of our time together, and we will end with a song.
It's called One Day. No, you don't want to end with the song One Day? No, no, I feel we can take, no, I don't feel it fits now. We can end with a nigun without words, or here are 2 more prayers. No, I think we have 2 minutes, so I think we say thank you and we close. So we can have still you can share your prayers in the chat. We can have this last 2 minutes in silence to hold the prayer and connect with whatever happened here, and with the prayers that were shared, with your own prayer. Thank you so much for being with us, and we'll be witness in silence for your prayers in the chat. Thank you. We'll share the prayers that are shared in the chat later, so we can read them and stay with them, with all those who registered. Thank you, Dina. Toda, shukran, Dina, for our past together, for our shared past. Thank you, Etty, for inspiring us. Yeah. Thank you, everybody, for being together.